Good evening, everyone. Is I'm audible? Good evening. Yeah, clear. Okay, yesterday we have 5 more minutes topic to cover. Okay, yesterday we have seen what is networking basics, very quick recap in detail, and we have see some of the networking components also, and we have see OSI layer. So IP address, what is IP, what is subnet mask, everything we have did a quick recap. So now we will see how the each layer will work out. See, first in application layer అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్లో హాయ్ మెసేజ్ మీరు ఎలా అయితే సెండ్ చేసుకుంటున్నారు, సపోజ్ యువర్ ఇస్ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్. ఓకే, ఇంక ఇప్పుడు వాట్సాప్లో సంబడి లైక్ వెంకటేష్ హాయ్ మెసేజ్ నాకు సెండ్ చేస్తే ఇన్ మై వాట్సాప్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రిసీవర్ ఆల్సో గెటింగ్ ద హాయ్ మెసేజ్. How is that possible? What is the background steps happening in the networking ante ippudu chustam anamata. Suppose application layer, whatever the layer we can see, we call it as application layer. So ikkada enti manam choose cheskune application layer WhatsApp. So in WhatsApp, sender will text the hi message or something message which is related to send to the receiver.
సో రిసీవర్కి ఏ మెసేజ్ అయితే సెండ్ చేయాలనుకున్న ఆ మెసేజ్ ఏంటి, సపోజ్ వాట్సాప్లో హాయ్ మెసేజ్ అనుకున్నాం. సో అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏది చూస్ చేసుకున్నారు, వాట్సాప్. అండ్ వాట్సాప్లో ఏం టెక్స్ట్ చేశాడు, హాయ్. సో అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లోకి వెళ్ళింది. ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో ఏమేమి స్టెప్స్ జరుగుతాయి, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. వన్ ఈస్ కోడ్ కన్వర్షన్. కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బైనరీ. అండ్ కంప్రెషన్. ఈ హాయ్ మెసేజ్ ఏమైపోయింది, బైనరీలో 0 1 కన్వర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో కంప్రెషన్ జరిగింది. ఒక 10 MB డేటా ఎంత అయిపోయింది, 5 MB అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఈ 3 స్టెప్స్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో జరిగాయి అనమాట. నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్కి వచ్చాయి. ఓకే, వెన్ టు స్టార్ట్ ద మెసేజ్, హౌ లాంగ్ టు ఎక్స్టెండ్ అండ్ వెన్ టు స్టాప్ అనేది సెషన్ లేయర్లో జరుగుతుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి వెళ్ళింది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక ప్యాకెట్ అనేది సెగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే హెచ్ అని ఐ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది. సెగ్మెంటేషన్ జరిగి సీక్వెన్సింగ్ జరుగుతుంది. 1 and 2 న్యూమరిక్ వాల్యూ సీక్వెన్సింగ్ జరిగింది. అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, నెట్వర్క్ లేయర్కి వెళ్ళింది. నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది, సెగ్మెంటేషన్కి వెరీ సింపుల్, సెగ్మెంటెడ్ డేటాకి దిస్ ఇస్ సెగ్మెంటింగ్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ డేటా ఉంది కదా, దీనికి లాజికల్ అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది. సోర్స్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్ అంటే సోర్స్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ ఆఫ్ ది పర్సన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నాది ఓఎస్ ఉంటే, సపోజ్ విండోస్ ఓఎస్ ఐపీ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఈ నెట్వర్క్ లేయర్లో యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ దిస్, ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటాము, ప్యాకెట్ అంటాం నెట్వర్క్ లేయర్లో. సో ఈ ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, డేటా లింక్ లేయర్లోకి వెళ్ళింది. డేటా లింక్ లేయర్లో ఏమైంది, ఈ కంప్లీట్ ప్యాకెట్కి, ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి, సెగ్మెంటేషన్, లాజికల్ అడ్రస్, ఈ రెండింటిని ప్యాకెట్ అంటాం కదా. ఈ ప్యాకెట్కి ఏం యాడ్ అవుతుంది, ఫిజికల్ అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సోర్స్ ఐపీ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ అడ్రస్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ అడ్రస్. దీని కంప్లీట్గా విత్ ఎర్రర్ అండ్ ఫ్లో కంట్రోల్. అంటే ఏంటి, ఎర్రర్స్ లేకుండా, రిపిటేషన్ లేకుండా ఆ చెకింగ్ అంతా జరిగి కంప్లీట్గా డేటా లింక్ లేయర్లో ఏముంటుంది, ఒక ఫ్రేమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రేమ్. సో ఈ ఫ్రేమ్ ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ లేయర్కి వెళ్తుంది. ఫిజికల్ లేయర్లో ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ టర్న్స్ ఇంటూ సిగ్నల్స్. ఇదంతా బిట్స్ కదా, దిస్ అండ్ ఆల్ టర్న్స్ ఇంటూ సిగ్నల్స్ అనమాట. సో ఈ సిగ్నల్ ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు సిగ్నల్ అనేది రిసీవర్ సైడ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ రివర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది, అగైన్ ఇట్ వాస్ సిగ్నల్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ ఫ్రేమ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుంటే, ఫిజికల్ సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ. ఫిజికల్ ఒక సోర్స్ ఐపీ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది, ప్యాకెట్ ఉంది. సో నెట్వర్క్ లేయర్కి వెళ్తుంది. నెట్వర్క్ లేయర్కి ఏమి రెడ్యూస్ అవుతుందంటే ఓన్లీ ప్యాకెట్ వెళ్తుంది. ప్యాకెట్లో ఏముంటుంది, లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ సెగ్మెంటేషన్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి వెళ్తుంది, ఓన్లీ సెగ్మెంటేషన్. అంటే ఏంటి, హాయ్ మెసేజ్ ఉంది కదా 1 and 2, హాయ్ అని. సో దీనికి సీక్వెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా 1 and 2. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ కంటిన్యూ అయింది అండ్ ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ డ్యూరేషన్ అని సెషన్లో డిటర్మైన్ చేసి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి ఎన్క్రిప్షన్ జరిగింది కదా, ఇక్కడ డీక్రిప్షన్ జరుగుతుంది. అంటే హాయ్, సపోజ్ హాయ్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. హాయ్ అనేది ఏమితో రీప్లేస్ అయిన సంథింగ్ లైక్ జే ఎల్ అనే న్యూమరిక్తో చేంజ్ అయితే దాన్ని ఏమి డిక్రిప్ట్ అవుతుంది. డిక్రిప్ట్ అయి డికంప్రెషన్ అంటే 10 MB డేటా 5 MB అయింది కదా, ఇప్పుడు 5 MB ఏమైపోతుంది, నార్మల్ 10 MB దాని సైజ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది, కోడ్ కన్వర్షన్ జరిగింది కదా. సో ఆ కన్వర్షన్ నార్మల్గా బైనరీ ఏమైపోతుంది, నార్మల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ అయిపోయి, నెక్స్ట్ ఇట్ చూస్ ది వాట్సాప్. అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏది చూస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ వాట్సాప్లో సెండ్ చేసాం కదా. సో అగైన్ ఇట్ వాస్ చూసింగ్ ద వాట్సాప్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ రిసీవర్ లొకేషన్లోకి హాయ్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ డన్ బియాండ్ ది
మెసేజ్ కానీ లేకపోతే టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, ఈవెన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాట్ ఎవర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న మనకి సిగ్నల్స్తో మనం ఫోన్ మాట్లాడగలుగుతున్నాము, ఈ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాము, నెట్వర్కింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ లేయర్. ఇస్ దాట్ క్లియర్? సో ఓఎస్ఐ మోడల్ ఉంది కదా, ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది ఏమైందంటే ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్ లేటెస్ట్ గా టీసీపీ ఐపీ అయిందనమాట. అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సేమ్ ఇదే. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అన్ని ఓన్లీ అప్లికేషన్ లేయర్ లో జరిగిపోతున్నాయి. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అన్ని జరుగుతాయి కానీ వెరీ క్విక్ గా అప్లికేషన్ లేయర్ జరుగుతాయి అనమాట. మనం టీసీపీ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది ఏమైంది, లిటిల్ ఫాస్ట్ అయింది. సో ఈ 3 అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, నెట్వర్క్ లేయర్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, బట్ డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ కన్వర్షన్ ఇంటూ వైఫై. వైఫై అంటే ఏంటి, సిగ్నల్స్. సో ఇక్కడ 2 అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, నెట్వర్క్ లేయర్ లో జరిగిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్, దట్స్ ఇట్. ఇది ఇప్పుడు బట్ జనరల్ గా మిమ్మల్ని ఓఎస్ఐ లేయర్ అడిగితే, ఓఎస్ఐ మోడల్ అడిగితే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. If anybody asks you TCP/IP, same process, but 3 layers was done in the same layer, that is application layer. 4 layers ki reduce ayindante, 7 layers anedi, but process is same. Is that clear? Okay then. So this is a quick recap of the networking concepts. We will go into practicals. Okay, మనం Nmap complete కోర్స్లో Nmap అనే ఒక ఎక్సలెంట్ టూల్ ఉంటుంది. సో నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి, ఒక 1 minute, హౌ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వీ గోనా డిస్కస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ we will go in sequence అనమాట. సో in information gathering, did I have discussed with you the information gathering? నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ గురించి మీకు డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను అంటున్నారు కాబట్టి వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు హ్యాకింగ్ చేయాలన్నా నో హ్యాకర్ విల్ డూ హ్యాకింగ్ ఇమీడియట్లీ. సో ఏం చేస్తారు హ్యాకర్స్, ఫస్ట్ ఫుట్ ప్రింటింగ్ చేస్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ మనం స్టెప్స్ డిస్కస్ చేసాం, పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్. సో రికనెసెన్స్ అంటారు అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్. యాక్సెస్ డినైడ్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ప్రీ ఎంగేజ్మెంట్ ఫేజ్, ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ అంటే, సో సారీ this is not considered pre-engagement phase in the sense the company will come to you and provide you the complete information. That's what the pre-engagement phase antaru. Intelligence gathering means nothing but information gathering. Okay, it's little complicated words they have used. మనం సింపుల్ టర్మ్స్ నే చూసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూస్తే ప్లానింగ్ అండ్ రికనెసెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తే ఆ లెవెల్లో మీకు నాలెడ్జ్ అనేది, లైక్ ఇఫ్ సపోజ్ యూ వాంటెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ అండ్ పర్టికులర్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా, లేకపోతే మీరు పర్టికులర్ కోర్స్ తీసుకోవాలన్నా మీరు ఏం చేస్తారు, చాలా గ్యాదర్ చేస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, పర్టికులర్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ యూనివర్సిటీలో సక్సెస్ రేట్ ఏంటి, ప్లేస్మెంట్స్ రేట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద గ్రోత్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాకల్టీ. సో ఇలా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గోనా చూస్ పర్టికులర్
యూనివర్సిటీ ఒక యూనివర్సిటీని చూసి వెళ్ళిపోరు, చాలా చూస్తారు. సిమిలర్లీ టు గెట్ హ్యాకింగ్, టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్, మీరు ఎలాంటి హ్యాకింగ్ అయినా చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ లెవెల్లో గ్యాదర్ చేయాలి. సో ఎలా సో మెనీ టూల్స్ ఉన్నాయి, మీరు మాన్యువల్ గాను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టూల్ బేస్డ్ ఆటోమేటెడ్ గాను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు అంటే మాన్యువల్లీ ఎలా మేడం అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది క్లయింట్ హెల్ప్. మీ దగ్గర మీ క్లయింట్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకి డీటెయిల్డ్గా వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో, ఇలా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళ దగ్గర క్లయింట్ దగ్గర ఇన్ డెప్త్ పర్సనల్ వాట్ ఈస్ లైక్ అంటే ఇన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఏ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ చూడండి, మీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా మీరు ఏం చేయాలి, కంప్లీట్ అనాలిసిస్ చేయాలి. ఒక 10 అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 week టు అండర్స్టాండ్ ద రూల్స్. వాళ్ళ రూల్స్ని క్రాస్ చేయకూడదు, వాళ్ళ రూల్స్ని బ్రేక్ చేయకూడదు. వి విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రిస్క్ అనమాట. ఏ రూల్ బ్రేక్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీకు ఎంఐటిఎం అటాక్ వచ్చు మేడం, నాకు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మిడిల్ అటాక్ వచ్చు, నాకు డిడోస్ అటాక్ వచ్చు, నేను అన్ని పర్ఫామ్ చేసి చూస్తా అంటే కుదరదు. వాళ్ళు ఏ రూల్ పెడితే ఆ రూల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. దే సే డోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిడోస్ అటాక్, డోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ అటాక్ అంటే మనం అవి ఖచ్చితంగా చేయకూడదు. ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ జస్ట్ ప్రొవైడ్ అండ్ వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్, మాకు ఓన్లీ వల్నరబిలిటీ మాత్రమే అనాలిసిస్ కావాలి, డోంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్, డోంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎస్ఎంటీపీ, డోంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎఫ్టీపీ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే వాటిని మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో వెన్ యూ గెట్ ద ప్రాజెక్ట్, don't do immediately all the activities. As a hacker, first step planning and reconnaissance అంటే ఇంటెలిజెంట్ వెరీ హై లెవెల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి. సో మెనీ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే షోడెన్, హార్వెస్టెడ్, డార్క్ ఐవో, బ్లూ విత్, సో లెట్ మీ షో recon ng. So this and all are the information gathering tools only. So let me show you. సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఐపీ ఎంటర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మింత్రా.com, google.com. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్కి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను మేడం మీరు అంటే. ఇవి జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కాబట్టి ఓకే, బట్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ ఇన్ దిస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇల్లీగల్ అనమాట. మీరు ఇలాంటి హ్యాకింగ్కి ఇలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు. లీగల్ వెబ్సైట్స్ వితౌట్ దర్ పర్మిషన్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్. సో google.com వెబ్సైట్ చూస్తే దాని యొక్క ఐపీ కానీ, ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్ కానీ, ఎన్ని కంట్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద టాప్ కంట్రీస్ రేట్, వాట్ ఆర్ ద పోర్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్, సో ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట. వేర్ ఈస్ ద కంట్రీస్. సో ప్లీజ్ క్రియేట్ ఈ షోడెన్ అకౌంట్ టు లాగిన్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంది, మీరు లాగిన్ అయ్యి చూడొచ్చు అనమాట. అంటే ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం చూడొచ్చు అనమాట. What is Google, what are the IPs, what are the some kind of information you can gather here. Not only Shodan, so many websites are there. Let me show you. Some may ask you for access, some may ask you for login. సో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, మీరు డేటాని ఎంటర్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇస్ అండ్ ఫ్రీ అనమాట ఫర్ వన్ టు యాక్సెస్. బట్ రిమైనింగ్ వెబ్సైట్స్లో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి బై సింప్లీ ఎంటరింగ్ ద ఐపీ. So Harvester is an excellent tool again. It will provide you the information. Okay, here also you can gather the information in what level you want. So ikkada harvester, shorten,
build with, and again in Kali Linux also. See again for information gathering, so many install tools are there. Nmap, Nmap, Legin. So chala unnayanta. Sorry, chala unnai. On that we are choosing the Nmap here. Nmap is not only for information gathering; it is also for scanning also. Let me show you. So first step ఏంటి information gathering అన్నాం కదా. Second step ఏంటి for vulnerability analysis means nothing but scanning అన్నమాట. Again you can see here for vulnerability analysis again it's an Nmap. Nmap is an excellent tool. Once you are mastered in Nmap, see ఎక్కడ ఏ ethical hacker అయినా ఏ resume అయినా Nmap is mandatory. This is a free available note అన్నమాట. Detailed information ఉంటుంది Nmap గురించి. సో Nmap అంటే ఏంటి, Nmap in detailed with versions with clarity how to. సో మనం ఏమైనా యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలని అనుకుంటే ఫర్ విండోస్ ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది, ఫర్ ఓఎస్ ఒక గైడెన్స్, లైక్ విండోస్ ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది, లీనక్స్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ ఎనీ అదర్ రిసోర్సెస్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అనమాట. మనం లీనక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లీనక్స్ కమాండ్స్ కి మనము వీ కెన్ గో త్రూ దట్. కమాండ్స్ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి హోస్ట్ డిస్కవరీ అనుకుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ హోస్ట్ డిస్కవరీ, హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హోస్ట్ డిస్కవరీ, వాట్ ఈస్ ping scan, what is UDP ping scan, what is CN. So in detailed information you will get here. About each and every command also you will see here. What is SN ante enti, SP ante enti అనేది వెరీ డీటెయిల్డ్గా మీకు హోస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది వెరీ డీటెయిల్డ్ ఎన్మ్యాప్ అనేది మీకు ఇస్తుంది అనమాట, ఒక క్లియర్ సమ్మరీ. ఓకే మ్యామ్ ఇట్స్ వెరీ టైమ్ టేకింగ్ అనుకుంటే హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద ఎన్మ్యాప్ ఈస్ వెరీ ఎక్సలెంట్ టూల్. ఎన్మ్యాప్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మీరు నేర్చుకోవాలి. దట్ ఎన్మ్యాప్లో ఒక మినీ మాన్యువల్ ఉంటుంది వేర్ యూ కెన్ క్విక్లీ అండర్స్టాండ్ అనమాట. సో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటి, ఎస్ఎన్, పింగ్ స్కాన్ అండ్ పిఎన్ ఫర్ ఆల్ హోస్ట్. చూడండి హోస్ట్ డిస్కవరీ కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. మనం మోస్ట్లీ ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంటే మనం ఏదేది యూజ్ చేసాం, ఎస్ఎస్ యూజ్ చేసాం, ఎస్టీ యూజ్ చేసాము, ఎస్ఏ దిస్ అండ్ ఆల్ ఫర్ ది స్కానింగ్ పర్పస్. అండ్ మనం ఎస్ఎన్ కూడా చాలా సార్లు యూజ్ చేసాం. అండ్ హైఫెన్ పి ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూజ్ ఇన్ మెనీ టైమ్స్ బికాస్ ఫర్ ది పోర్ట్ స్కాన్. సో ఇలా చాలా కమాండ్స్ మనకి ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసాం. అండ్ ఎస్వి ఫర్ సర్వీస్ వర్షన్ డిటెక్షన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద సర్వీస్ వర్షన్. సర్వీస్ వర్షన్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం చూసాం. అండ్ హైఫెన్ ఓ ఫర్ ది ఓఎస్ డిటెక్షన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్కి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎస్ఎల్ ఫర్ ద లిస్ట్ స్కాన్, ఏదో లిస్ట్ ఆఫ్ స్కాన్ చేయాలి దెన్ యూ విల్ గో విత్ ఎస్ఎల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ పింగ్ స్కాన్ దెన్ ఎస్ఎన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఉంటుందన్నమాట. మీకు హోస్ట్ పోర్ట్ స్కాన్ గురించి మాత్రమే ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వాట్ ఈస్ పోర్ట్ స్కాన్, వాట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, వాట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్ మనం చూసుంటాం. మనం స్కానింగ్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కొన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్లో ఉంటాయి, కొన్ని పోర్ట్స్ క్లోజ్లో ఉంటాయి, అండ్ కొన్ని ఫిల్టర్డ్. క్లోజ్డ్ అంటే ఏంటి, ఓపెన్ అంటే ఏంటి, ఫిల్టర్డ్ అంటే ఏంటి, ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాన్యువల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎన్మ్యాప్లో, ఎన్మ్యాప్స్ వెరీ సింపుల్, ఎన్మ్యాప్ అనే వెబ్సైట్లో ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఎప్పుడైనా ఎన్మ్యాప్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ టూల్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే యూ జస్ట్ సింప్లీ గో త్రూ దట్ Nmap scanner. Very simple. In this file you will get the detailed information regarding the Nmap. So ఇప్పుడు మనం కొన్ని స్కానింగ్ చూద్దాం. First of all, so we will go with google.com only. So ఇప్పుడు Nmap all port scan కావాలంటే టోటల్ ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయో మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. టోటల్ 65,350 పోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు -p చేస్తే ఆల్ పోర్ట్ స్కాన్ అనమాట. www.google.com. మీకు పోర్ట్స్ ఉంటే పోర్ట్స్ టైప్, సారీ మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేయండి. మీకు ఐపీ అడ్రస్ లేకపోతే జస్ట్ గో విత్ ద వెబ్సైట్ లింక్. మెయిన్ వెబ్సైట్ లింకే మళ్ళీ ట్రై చేయాలి అగైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద కంప్లీట్ 65,350 పోర్ట్స్ అనేది
-p చేస్తే we will get. అదే మనం జస్ట్ nmap అండ్ ఈ google.com ఇలా ఇచ్చామనుకో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ స్కాన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సమ్ లిమిటెడ్ సమ్ 1000 లోపల ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయో ఆ స్కానింగ్ అనేది ఈ nmap లో జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ లో కొన్ని టూల్స్ చూసాము, ఇంకా వాట్ వెబ్ అని హూ ఈజ్ అని చాలా ఉన్నాయి. వన్స్ లెట్ ఇట్ perform the scan, we will go in another terminal. సో ఏంటి అంటే ఫర్ వాట్ let me show you. సో వాట్ వెబ్ is also excellent tool for information gathering. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందంటే అంటే విచ్ సర్వర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, వాట్ ఈస్ ఐపీ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద హెచ్టిటిపి సర్వర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్. సో ఇన్ దాట్ వే వీ కెన్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూజింగ్ వాట్ వెబ్, హూ ఈస్, and die search also one of the excellent tool for information gathering and also for authorization check anamata. Okay, let it scan. Or else let me show you. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు 65,000లో ఎన్ని ఓపెన్లో ఉంటాయో కంప్లీట్ సారీ ఇట్ వాజ్ సర్వీస్ డిటెక్షన్. ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది క్లారిటీగా. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా ఎన్మాప్ స్కాన్ అనేది చూడండి. జస్ట్ ఎన్మాప్ అండి ఏ కమాండ్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్ అనేది రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఆ రిపోర్ట్లో ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఐపీ ఇచ్చాము సమ్వేర్ అండ్ సమ్ మల్టిపుల్ పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆల్ పోర్ట్స్ అనేటివి స్కానింగ్ జరిగి మనకి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ టు అక్కడ వరకే ఇస్తుంది అనమాట. అదే మనం p చేస్తే విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ పోర్ట్స్ కన్. ఓకే, let it load. My laptop is slow nowadays. So I hope you get the clarity. మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. So service versions, okay, I did one scan. Let me show you. So నేను ఒక సర్వీస్ వర్షన్ డిటెక్షన్ స్కాన్ చేశాను. So I have stored in somewhere. Let me show you. I have stored in text editor. So on service versions ఏమంటే -s capital V. If we perform that scan, you will get the results like this. See, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను సర్వీస్ వర్షన్ స్కాన్ చేశాను. So I got the not only ports and I also got the versions also here. So versions plays very important role in exploitation. That's the second step. So this is the basic understanding about the nmap. మనం nmap ని యూజ్ చేసుకొని enumeration కూడా చేయగలుగుతాం by this by this server versions. By these versions only we can able to perform the exploitation using metasploitable framework also. సో మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ -s క్యాపిటల్ వి సర్వీస్ వర్షన్ డిటెక్షన్ స్కానింగ్ చేసుకొని రిపోర్ట్ ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుంటే we can directly perform the exploitation and enumeration. So this is what the nmap scan. So in nmap scan I hope I have given you a small task to practice 30 commands. Is anybody did that? మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా? చిట్టి బాబు చిద్విలాస్ లేదండి. Okay, today again I will send the link.
బేసిక్స్ ఇవి అడ్వాన్స్ ఏం కాదు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లింక్ ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతారా? అది విత్ అవుట్పుట్ ఉంటాయి ఇక్కడ వెరీ క్లియర్గా ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. దీన్ని ఏం బై హార్ట్ చేసే పని లేదు మేడం, వీటిని బై హార్ట్ చేయాలా, గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఏం లేదు. మీ ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, స్కానింగ్స్ ఎలా చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ సెండ్ చేస్తాను, వాట్సాప్లో కూడా సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, I have sent it in WhatsApp also. Once perform those all the 30 basic Nmap commands. Tomorrow we will see exploitation and enumeration. Okay, let me show you. Okay. Okay, చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది ఫర్ గూగుల్. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ మే బీ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ద స్ట్రిక్ట్ రూల్స్, ఐ డోంట్ నో. బట్ వాట్ వెబ్ instagram.comలో మీరు ఇక్కడ చూస్తే యూ గాట్ సంథింగ్ లైక్ 301 మూవ్డ్ పర్మనెంట్లీ. ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ రీడైరెక్షనల్ http and which country it was being what we say it was being created, and it was in France. And http servers like an proxy bolt it was using. And what is the IP of the Instagram? 163.70.140.174. And country and open graph protocol scripts it was using, and a strict transport security max age. So this kind of information you will get in detail by using tool like whatweb. So whatweb is also an excellent tool ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది రన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది స్టేటస్ కోడ్ 200. ఓకే, మనం డిస్కస్ చేస్తాం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో. టుమారో మేబీ ఐఎమ్ గోనా టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ ఐ గోనా టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ బాబ్సూట్లో బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, నేను టుమారో క్లాస్లో చెప్తాను. అండ్ దిస్ ఈస్ what web tool. And who is also, I don't know who is working or not. Who is also. So this is so many tools ఉంటాయి. what web who is, which was already installed in our కలీ లినక్స్లో ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్లో ఉంటాయన్నమాట. ఇలాంటి టూల్స్ అన్ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ వన్ మోర్ టూల్ నేను చెప్పాను మీకు, వ్యాపలైజర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ టెక్నాలజీస్, ఇలా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలుగుతాం బై యూజింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్. సెకండ్. Okay, here you can see complete port scan చేసినప్పుడు what are the ports are open, it was showing in the Google. So this is one of the way to perform the scanning by using Nmap. So IP of the Google you will get, and you will see not shown 65,533 ports are filtered in the TCP ports. This is the most secure website. Google.com is the most secure website because only 80 and 443 important ports are open. అంతకు మించి ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ లో ఉన్నా there is a risk for that website. This is how the Nmap scan will be done. Okay, one second. So here you can see మనం ఇక్కడ వ్యాపలైజర్ టూల్లో టెక్నాలజీస్ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ యూజింగ్ HSTS PWA ఓపెన్ గ్రాఫ్. అదే మీరు ఈ గ్రీక్స్ ఫర్ గ్రీక్స్ వెబ్సైట్ ఏది యూజ్ చేస్తుంది టెక్నాలజీ, దిస్ ఇన్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. మీరు దీన్ని మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టూల్స్ యూజ్ చేయాలని కూడా ఏం లేదు.
మీకు ఏ టూల్ కన్వీనియంట్ అయితే, ఎన్ని టూల్స్ అయితే పాసిబుల్ అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తే అది మీకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ for bricks which are technologies it is using so many technologies, Google Analytics, React, Snitches, Bitmatic, because it's an education platform కదా, వీడియోస్ గ్రాఫ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ many technologies. అదే if you wanted to know which this Google Meet is using ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తుంది. సో వ్యాపలైజర్ ఇక్కడ చూడండి నేమ్, దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి. యూ విల్ సీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ హెచ్ఎస్టిఎస్ క్లోజర్ లైబ్రరీ, గూగుల్ ఫాంట్ ఏపీఐ, ఓపెన్ గ్రాఫ్, హెచ్టిటిపి. దిస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెంట్. ఇస్ దట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో మనం ఈరోజు ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చూసాము, and also we have seen some of the basic scannings by using Nmap, and we have seen some of the Kalinex tools also, like what web, who is అలాంటి tools చూసాము, and we have seen some of the tools like Vapalizer, and we have done a quick recap like networking లో ఒక 5 minutes OSI model discussion కూడా చేసాం. This is about the today's class. Tomorrow's class లో మనము ఒక 5 exploitations enumeration if possible కంప్లీట్ చేద్దాం. అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఎన్యూమరేషన్, గుడ్ నాలెడ్జ్. ఓ లేదు బాను, ఇప్పుడు వేయాలి. అది ఒకసారి ఆ లింక్ మాత్రం గ్రూప్ లో పెట్టేయమని చెప్పండి. బాను లైఫ్ బాక్స్ నెక్స్ట్ జెన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నెక్స్ట్ జెన్ ఆ లింక్ నేను గ్రూప్ లో సెండ్ చేశాను చిద్విలాస్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, అటెండెన్స్ ఇస్ డన్. గ్రూప్ లో పెట్టలేదండి, మీరు ఇండివిజువల్ మెసేజ్ పెట్టారనుకుంటా వర్షితాకి. ఓకే చూస్తాను ఒక సెకండ్. ఓకే నేను వర్షిత